Γεια σας, καλησπέρα στο A2THEPSHOW. Αλλά ένα αποτέλεσμα ισοπαλία, όπως το προηγούμενο παιχνίδι, που τούτη φορά δέρναμε ένα 0 και σοβαρίσαν μας. I hope everyone is well. Χριστός Ανέστη σε όλους που μας βλέπουν. Ελπίζω να είστε καλά, με την υγεία σας. Ναι, man. Πώς είσαι, Πέτρο? Μια χαρά, φίλε. Μια χαρά. Δεν μπορούσαμε να ήμασταν και καλύτερα. Εντάξει, τούτη η ομάδα μας είναι μαθημένη να κάνει δώρα. Κάνει δώρα, αλλά σε άλλους, όχι σε εμάς. Yeah. Εντάξει. Δεν μπορεί να το πεις έτσι η κατάσταση που είναι η ομάδα μας ότι είναι αποτυχία το χ μες στο αρένα. Αλλά είναι αποτυχία το χ μες στο αρένα. Γιατί σε Ομόνια... Με τον τρόπο. Είσαι Ομόνια, πρέπει να ζένεις ούλους. Ναι, εντάξει. Ναι. Όπως είναι. Μια ισοπαλία που την θέλαμε, νίκη και το ΑΠΟΕΛ επί τον Άρη που δεν το περιμέναμε. Και φέρνει την Πάφο. Ναι, εκτός που κοινώς και η Πάφος πιο κοντά στον τίτλο και αν μας δέρει εμάς και αν είναι ο πάνω μας. Αν μας δέρει εμάς, εντάξει, μπορεί να μην μας δέρει εμάς, αλλά με μια νίκη το ΑΠΟΕΛ, αν έχεις κάποιες απολύσεις σου και μια νίκη το ΑΠΟΕΛ πάνω στο Απόλλωνα, που βλέπω ότι ενάχει νίκη το ΑΠΟΕΛ πάνω στον Απόλλωνα, να μειωθούμε στους 4 ή στους 5 βαθμούς. Yeah. So, σκέφτου. I won't even see it as a surprise να πάει Petros at this point. I said it. Ναι. Έπαιρνε έντυνο. Δηλαδή η ομάδα χάγια σε αυτήν τη στιγμή. Η διοίκηση χάγια αυτή τη στιγμή. Ούλα δεν πάνε καλά. So, για μένα είναι θα surprise να βρεθώ για μένα. Τη στιγμή που χωρώ την ομάδα είναι ότι ούτε ίδια στον πουτσόν της με λίγα λόγια. Εντάξει, έτσι τίποτε αύριχες Πέτρος. Όχι, γιατί έχεις ένα, εντάξει, δύσκολο, γιατί νοουμένο ότι το ΑΠΟΕΛ να δεριγούλε τα παιχνίδια και να τα χάσεις όλα εσύ. Γιατί πρέπει να γίνουν πράγματα για να χάσουν την αρτή θέση, αλλά είναι ένα απίθανο. Όχι ώρα, τίποτε είναι απίθανο. Είναι απίθανο. Γιατί αν ο Απόλλωνας, κάποιος το έγραψε χτες μέσα στον group, μέσα στον Discord, ότι αν η Πάφος μας δέρει εμάς, το επόμενο τους παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, το επόμενο τους παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, αν και το προάθλημα πάνω μας, να πάμε με τα δεύτερα με το ΑΠΟΕΛ, γιατί έχει το κύπελλο με τον Απόλλωνα. Θα κάτσει να σκορσαριστεί να δέρει το ΑΠΟΕΛ, είναι έχει λόγο. Μα και εσύ το ίδιο. Και εσύ το ίδιο να βάλεις τα δεύτερα. Ναι, γιατί να βάλεις τα δεύτερα. Μετά επειδή να έχεις την ΑΕΚ τώρα. Τραχούν την ΑΕΚ κύπελλο. Δεν υπάρχει να βάλεις τα δεύτερα σου, γιατί δεν έχεις εξασφαλισμένη την αρτή. Ναι, σίγουρα. Αλλά να προτιμούν οι ίδιοι να πάνε, αφού και για τη διοίκηση είναι πιο σημαντικό τούτο, έτσι αλλιώς, είτε η τετάρτη το ίδιο πράγμα για τους, αλλά να το δουν πιο σημαντικό, επειδή είναι τρόπαιο και το ίδιο για τους παίκτες και το ίδιο για όλο το οικοδόμημα μες στην Ομονία του τη στιγμή, να το δουν πιο σημαντικό το κυπέλλο. Παρά να έτρας καθήλα μου. Με τον mentality. Εντάξει, σίγουρα το κύπελλο τρόπαιο είναι τρόπαιο. Σίγουρα. Αλλά η τέταρτη θέση είναι κάτι που σου εξασφαλίζει κατά 80% ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και γιατί λέω 80%, γιατί έχει 3 ομάδες που είναι καλύτερες που τον Απόλλωνα να πιάνουν τον κύπελλο. Τόσο είναι ο λόγος που το λέω.
Τώρα χάσουμε και το κύπελο, χάσουμε και την τέταρτη θέση. Αξίζει τύχης μας, γιατί ήμασταν 9 βαθμούς μπροστά, τώρα είμαστε 7 και εγώ βλέπω να μειώνεται την άλλη αγωνιστική. Τώρα αν κάνω κανένα θαύμα και δέρω μπάφο, γιατί κάτι που τούτα κάνουμε τα εμείς. Ναι, απλά μόνο και μόνο για να μην το πιάνε πάνω μας. Μόνο για τον λόγο. Όχι, εμένα με κοφτεί τούτο ρε. Αξίζει να το πιάει. Συμφωνώ, ναι, σίγουρα αξίζει το. Απλά έχουν ένα κόμπλεξ. Μην πάφω. Οι παίχτες μας δεν εξοδιούν το 100%. Μα παίζουν μην πάφω. Εκτός που παιχνίδι με conference, εντάξει, δεν μπορεί να πεις ότι περπατούσαν. Απλά ο τρόπος που φκήγαμε. Δηλαδή έχουν ένα μίσος προς την Πάφο και θα θέλουν να δουν την Πάφο και τον Μπρούνο να πανηγυρίσει προαθλήμα μες στο γράφει Λάχα εναντίον μας. So they're gonna give something in that game. That's what I expect. Anyway. Αν η ομάδα μας έδινε εδίαν στο δεύτερο ομίχρονο, ότι εδίαν στο πρώτο, χτες δεν θα κερδίσουν το παιχνίδι. Δηλαδή η ΑΕΚ δεν είχε καμιά ομάδα φόβη, τρώει, κάτι τρέμεις. Δεν φούμε και πολλά την ΑΕΚ. Και εγώ πιστεύω να ρέξουμε από την ΑΕΚ. Ναι, ρέξουμε πιστεύω εγώ. I believe that. Αλλά... Yeah. Ναι, αλλά άντε ρε αλλιού μου ρε κουμπάρε. Έβρε μπάρα τουλάχιστον και ας μένει μπει. Έβρε μπάρα ρε κουμπάρε. Ας σου πω, Πέτρο, έννοια το μάτς, επειδή είχα MRI την ώρα, είχα το MRI μου, που πια χτες, για άλλα πράγματα, για ότι για τον κόλ του Ράκοβιτς και για... Ναι. Ξέρεις, δεν κατάλαβα τον λόγο που τον έφκαλε. Τραυματίας. Τραυματιστή. Ναι, έτσι είπε ο εκφωνητής. Ξέρεις ότι μπαίνει ο Μπεζούς στη θέση ο Ράκοβιτς λόγω ενοχλήσεων. Τώρα ψέματα αλήθεια να μας το πω, αλλά νομίζω να έχει λόγο να το βγάλει. Ναι, σίγουρα. Γιατί η αλλαγή αποσυντώνησε την ομάδα τέλεια. Βάλεις το δεκάρι σου, βάλεις τον εξάρι. Εν το καταλάβω τούτο. Και με βάλει τον Μπεζούς. Ναι, βάλει τον εξάρι τον Μπεζούς, ναι. Βάλει τον εξάρι. Ο άνθρωπος η δουλειά του δεν είναι μόνο δεκάρι. Δηλαδή αποσυντώνησε το κέντρο με την επίθεση τέλεια. Γιατί το πρώτο μήχρονο η Ομόνοια ήβραινε ευκαιρίες μαζί με τον Εράκοβιτς και τον Μάριτσαμε, ήβραινε ευκαιρίες. Αντί ώρα που έφκαλε τον Εράκοβιτς και έβαλε Μπεζούς εξάρι, κατάστρεψε την ομάδα. Θέλεις να βάλεις τον Μπεζούς. Βάλε το στη θέση που ήταν ο Λοΐζου δεκάρι. Βάλε το στη θέση του Λοΐζου βάλε τον δεκάρι. Εύκαλε στον Εράκοβιτς, βάλε το Χάμπο που είναι η ουλιά του εξάρι. Έλα να βγάλεις το Λοΐζου που ήταν δεκάρι, βάλε τον Μπεζούς και ναι. Δεν μου βάλεις τον Μπεζούς εξάρι. Ο άνθρωπος δεν ξέρει να μαρκάρει, είναι δυνατός, είναι γλίωρος. Ποιος είναι ο λόγος. Ναι, άλλος πάντων, πράγματα που λαλούμε συνέχεια, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. I feel bad for Campos. I feel bad for him. Doesn't deserve this treatment from whoever, whether it's the manager or whatever. Γιατί τους κάνει να πεις ότι κάνει λάθος στην πώληση. I don't think it's that. So, I don't know, man. I feel bad. Δεν ξέρω αν if he's on the way out next year. Because πιθανό. And then, yeah, I don't know. Τελειώνει το συμβόλαιο του, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ρε. Επειδή ανανεώσαν τον Κουλιπαλί, αλλά δεν ξέρω αν και εκείνος. Τώρα, εντάξει, έχει πολλούς που να λύουν συμβόλαια του χρόνου. Μπορεί λίγο το 27, κάμπος, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ. Γιατί ήταν εκτός ο αποστολής ο Κούτσουλος, τραυματίστηκε ο Εράκοβιτς και πάλι έπαιξε πάλι. Ναι, ρε, μα δηλαδή δεν μπορώ. Πρέπει να λείπει το Μάριτς. Ναι, δεν θα βάλει, να βάλει τον Μπεζούς. Τσάμε. Το balance της ομάδας
καταστρέφεται. Αν κάνεις τα πράγματα. Καταστρέφεται. Καταστράφηκε πολλά δευτερομιχρό γιατί όχι μόνο τούτο με τον Εράκο και τον Μπεζούς, έβαλε μου τον Ευάντρο Βίνκερ. Μα πόθε στα πόθε. Ο Βάντρο είναι δεκάρι. Ναι. Έβαλε στο Ιώβετιτς δεκάρι. Εντάξει. Άντε, έβαλε και τον Μπεζούς εξάρι. Άντε. Μην το μου βάλεις τον Ευάντρο Βίνκερ. Πόθε στα πόθε ρε μου μάρει. Εμπειράματα. Αν και το Σεμέδο μέσα ή τον Λοΐζου. Ναι. Είναι η δουλειά τους τα Winger. And how many games has he played winger? 1, 2. Δεν θυμούμαι. Δεν έχω ιδέα, ρε. Ένα-δυο παιχνίκια μακάρα παίξε. Μπορεί. Αν θυμούμαι τον να παίξε έναν και έτσι για με παιχνίκια σε έτσι είναι η θέση. Αλλά είναι η θέση. Η θέση του είναι ακριβώς δεκάρι. Όπως τον Μπεζούς είναι η δουλειά τους να βγάλουν πάσες. Να βγάλουν πάσες. Τούτη είναι η δουλειά τους. Να βγάλουν και τις κάθετες, τις ωραίες. Και τούτοι οι παίκτες δεν μπορούν να έχουν την έννοια να βουρούν και πίσω και μπροστά και πίσω και μπροστά. Με ο Μπεζούς, με ο Ευάντρο. Ειδικά ο Ευάντρο. Ο Μπεζούς είναι να κοντατσιζήσει, να βουρήσει, να μαρκάρει, να κάνει, να φτιάσει. Άσχετο θα του βγει όχι. Ένα παίζω τάκλιν. Ναι. He ain't got the legs to do it, but he will try. Ο Ευάντρο has the legs, but he doesn't try. He doesn't give a shit. He doesn't want to defend. So, what's the point? You have less players in your defense when they attack. Might as well put players that know how to track back, at least. To have that, να έχεις πιο πίσω τη γραμμή σου και να έχεις παραπάνω παίχτες να κάνει τη μάπα να βγουν. Παρά να έχω έναν τζάμε ή άλλο έναν μποά που θα έρθει πίσω. Και θα έχω τίποτε. Και είναι πιο ανοιχτή χώρη ύστερα. Αν δεν έχεις κανέναν να έρχεται πίσω μαρκάρι. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι που όποιος έδερνε θα ήταν δίκαιο, η ισοπαλία είναι δίκαιη, εβόλεψε παραπάνω την ΑΕΚ γιατί έμεινε η διαφορά στους 4 βαθμούς, εμάς εβόλεψε γιατί έδερνε το ΑΠΟΕΛ, κόντεψε στους 7, στους 12 βαθμούς που έμεινα στους τέλος του πρωτάθλημα πρέπει να πιάμε τους 5, όχι, ισοβαθμία φτιάχνει το ΑΠΟΕΛ που πάνω. Είναι λόγω παιχνιδιού. Όχι, έχουν μια νίκη και δύο ισοπαλίες. Yeah. Εμείς δεν έχουμε νίκη πάνω τους. Εκτός και αν τους δέρεις. Εκτός αν τους δέρεις την τελευταία αγωνιστική. Yeah, γιατί ό,τι και να γίνει στα 4 παιχνίδια και με κάνεις και ο νίκες. Ό,τι και να γίνει. Έμειναν 4. Τουλάχιστον ναι, να με χάσεις. Όχι, θέλεις και ο νίκες. Ναι. Θέλεις και ο νίκες. Όχι να με χάσεις, θέλεις και ο νίκες. Νοουμένου ότι να τα δέρουν τα παιχνίδια τους στο ΑΠΟΕΛ. Νοουμένου. Ναι. Είναι πολλά σημαντικό να δέρουμε εμείς την Πάφο την Παρασκευή. Πάρα πολλά σημαντικό. Γιατί την άλλη αγωνιστική να πάσει με το ΑΠΟΕΛ για να δέρουν να φτιάχνουν πρωτάθλημα μες στην Πάφο. Όχι. Στην Πάφο στο Γασιμπί που παίζεις εσύ. Όχι, ναι, στο Γασιμπί. Γιατί παίζεις εσύ Απόλλωνα Λέμεσο και ύστερα την Πάφο στο Γασιμπί. Αλλά πάλι η Πάφος να θέλει να τελειώνει το πρωτάθλημα γλύωρα. Ελπίζω να μην γίνει πάνω μας. Ναι, αλλά πρέπει να δέρει ο Άρης στην ΑΕΚ όμως για να νιώσει πίεση η Πάφος. Νομίζω ότι αν κάνει ο Άρης και να δέρει Πάφος τελειώσε. Αλλά αν χάσει, ναι, εντάξει. Να πιο κοντά οι διαφορές. Αλλά εγώ πιστεύω it's done either way. Επειδή εντάξει, δεν δέρει, να το πιάει την επόμενη. Ναι ρε, το πρωτάθλημα είναι τελειωμένο, εννοείται τούτο.
Απλώς δεν ξέρουμε σε ποια αγωνιστική είναι τελειωμένη. Εν τούτη, εν την άλλη, ελπίζω εμένα εν τούτη που έρχεται μόνο. Ναι, περίμενε τώρα το παιχνίδι με Πάφο, ναι, τώρα. Και μετά η Ναι, ΑΕΚ. στο Γασιμπή. Οκ. So, Πάφο, ΑΕΚ, Πάφο, ΑΕΚ, Απόλλωνα, ΑΕΚ. Πάφο, ΑΕΚ, Απόλλωνα και ΑΠΟΕΛ. ΑΕΚ και μετά ΑΠΟΕΛ. Όχι, έχουν και τον Άρη ρε. Έχουν και τον Άρη. Yeah. Έχουν και τον Άρη στη Λεμεζό. Ναι. Εδώ που εκτός το ότι θέλεις να το πιέει πάνω σου, θέλεις ένα momentum πριν το παιχνίδι με ΑΕΚ. Εν και καλά να πάεις τώρα να εσφάεις και να νουλα κάτω το παιχνίδι με ΑΕΚ. Το momentum της ομάδας. Πάντα ρε Στεφάνε, είπα το και να πω πολλές φορές, πάντα εξαρτάται πώς είναι να χάσεις. Γιατί θα πάνε να χάσεις με κατεβασμένα σέρκα να πάεις μαύρος και γέριμος. Αν χάσεις αλλά ήσουν καλός και χειροκρότησες ο κόσμος και ας έχασες να πάεις με άλλη ψυχολογία. Πάντα εξαρτάται πώς χάνεις. Αλλά με τούτη την ομάδα... Ναι. Εν τω που λέω, θέλεις να πάεις στο επόμενο παιχνίδι τουλάχιστον με πιο χαμηλό confidence, ας πούμε. Επειδή όχι μόνο να χάσεις, να έχεις και μια ομάδα πας στη Kaneis σου πανηγυρίζει προάθλημα. Κατάλαβες, είναι κάπως το momentum σου, εκτός αν τους κουντήσει και πούν, ρε, ξέρεις τι, πάμε τώρα να πιάνει το κύπελλο. Κατάλαβες, it could be both ways. Αλλά εντάξει, έτσι έγινε, να έχει πολύ κόσμο το παιχνίδι με ΑΕΚ, είναι σχεδόν τίγκα, επειδή είναι ημιτελικός. Θα τίγκα. No. 7-8 χιλιάδες θα έχει. Αν δέρεις στην Πάφο? Αν δέρεις στην Πάφο να τίγκα. Οκ, so θέλεις την νίκη, όπως το είπα από την αρχή, θέλεις την νίκη λόγω momentum. Λόγω momentum μόνο τους παίχτες και έτσι το momentum του τον κόσμο. Από την αρχή. Κούρασε τον κόσμο του η ομάδα. Η ομάδα κούρασε τον κόσμο. Yeah. Κουράσαν μας. Και τουλάχιστον αν καταφέρουν και πιάσει μια ευρωπαϊκή συμμετοχή τουλάχιστον είναι σημαντικό, γιατί αν πιάει το από ευρωπαϊκή συμμετοχή και δεν την πιάσεις εσύ, τα πράγματα να γίνουν πολλά πιο χειρότερα. Να γίνουν πολλά πιο χειρότερα τα πράγματα. Γιατί ήσουν 9 βαθμούς που πάνω και καταφέραν και ρέξασε και πάσει εκείνη η Ευρώπη και δεν πάει σε σου, δεν θέλω να σκεφτούν το μόνοι. Σε λίγο παίρνει και ο Στέλ. Έστειλα το μήνυμα, ερώτησε με δεν το live, λέω του τώρα, λέω του έμπα. So it's going to be here in 10 minutes. So yeah, as to the movers, it's going to give a real awakening for everyone, if that happens. Especially the people upstairs. It's going to give them a real awakening, if that happens. Because if that happens, that's a monumental like, fuck up. Όχι μόνο τούτο ρε, διάσχε ανάσες της μισητής σου αντίπαλο. Δηλαδή, αν πάει και φέτος Ευρώπη το από έτσι πάει και ο Μίλους, παίρνει μια ανάσα. Είναι κάτι το wow, αλλά παίρνει μια ανάσα. Άλλο μεν πάρουν καθόλου ανάσα οικονομική, και άλλο να πάσει και Ευρώπη, γιατί είναι πολύ εύκολο πίσω ο Μίλους, έτσι όπως τα κάνουν τώρα. Είναι πολύ εύκολο. Δεν είναι κάτι το δύσκολο. Δηλαδή, αν καταφέρουν και πάσει η Ευρώπη του χρόνου και μπουν και ο Μίλους, είναι άλλα 10-15 εκατομμύρια για λόγους φέτος. Του χρόνου. Τόσα πιάνει και φέτος, τόσα και του χρόνου. Μα 30 εκατομμύρια για τα Well τώρα, κάμποσες τρύπες από εκεί πορά. Μια ανάσα, ναι. Μια ανάσα. Γιατί φέτος μπήκαν Ευρώπη και καταφέραν ποτσίποτα με πολλά λίγο τρόπο να σου πόσον κάτι πράγματα.
και δε τους τώρα ότι παλεύκουν το κόμμα. Φαντάσου να μπουν και του χρόνου. Κι άλλη ανάσα. Μα του χρόνου όμως, αν μπουν, είναι καλύτεροι πάλι. Γιατί να έχουν κι άλλες ανάσες. Εμείς όμως, δεν ξέρω. Εντάξει. Εμείς τουλάχιστον θέλουμε να και έναν τρόπο. Αν δεν, και γίνει κάπως τούτον όπως μου είπες, το value της ομάδας θα είναι το ίδιο, επειδή δεν θα έχει με European money ή τουλάχιστον μια δικαιολογία ότι πιαν Ευρώπη δεν θα την έχουν τούτη φορά ή την δικαιολογία του κυπέλλου. Άρα πρέπει ήδη να βρουν έναν τρόπο να τα σάσουν. Να το τσάστε. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο όμως. Να σάσουν τι, γιατί αν δεν είναι το κύπελλο και δεν πάνε ούτε η Ευρώπη, όπως λαλείς εσύ, δεν θα έχουν έσοδα της Ευρώπης, δεν θα έχουμε τον κόσμο, δεν θα έχουν season ticket. Δεν θα τα έχουν. Ένα χειρότερη. Αν η Ομόνοια δεν πιάνει το κύπελλο, αλλά πάει η Ευρώπη, season ticket να αρκεύει ο κόσμος να πιάνει μόνο όταν μπουν ομίλους. Αν μπουν ομίλους. Και τη χρονιά, Πετρόπου, πότε ήταν πέρσι, την περσινή. Δεν πιέσε ο Μήλος, αλλά πιέσε Ευρώπη, είσαι πόσα, τουλάχιστον 10, 10,5 χιλιάδες. Είσαι μπας τουλάχιστον 10, ό,τι θυμούν. Επειδή πιέσε και ο Μήλος, ήταν 10, 10,5. Όχι, δεν ήταν μόνο επειδή μπήκες ο Μήλος, επειδή έκαμε και καλές εμφανίσεις. Με αχαπάρες ομάδες. Έκαμε και καλές εμφανίσεις με ομάδες επίπεδου Ομόνοιας Αραϊκού. Αλκή που γίνει, ναι. Τούτον, και όχι μόνο ενώ έκαμε και μεταγραφές τσιν καιρό. Τσιν τις μέρες που έκαμε και τις εμφανίσεις στην Ευρώπη. Ξέρεις εντάσσον ο κόσμος με μεταγραφές, αν κάνεις μεταγραφές, να πάρω λόγια. Κατάλαβες. Για του τσετζίνου, που την άλλη. Δεν ήξερε, το σενάριο είναι καλό. Θέλω να με κακαούσκια, αλλά είναι καλό το σενάριο. No. Τουλάχιστον αν χάσω που την Πάφο, τα πράγματα θα είναι καλά. Γιατί να μειώσουν στους 4 και να μείνουν 3 παιχνίκια. Γιατί αν παίχτει η τέταρτη θέση στην τελευταία αγωνιστική μεταξύ μας, εμάς και εκείνους, δεν μας δέρουν. Άσχετο αν είμαστε εμείς, άσχετο θα στην έδρα μας. Δεν μας δέρουν. Doesn't matter. Whether it's Omonia από Omonia, σε. Πέτρο, πρέπει να σκηδείς. Θυμάσαι, ήταν η πρώτη που ήρθε ο Παπασταύρου, τη χρονιά. Ούλα πια χει, ούλα πια σκατά, την χρονιά. Η πρώτη που ήρθε. Ναι. 18. Την επόμενη, ούτε Ευρώπη νίξες, ούτε τίποτε με κύπελλο όπως τώρα. Αλλά με έναν τρόπο κατάφεραν να κάνουν έναν πρωταθλητισμό. Να σου το εξηγήσω, πολύ εύκολο. Ο λόγος που έκαμες πρωταθλητισμό, όχι επειδή ήσουν άσχημος εσύ, είχες καλή ομάδα. Αλλά ήταν και πολλά χάπαροι άλλες. Ναι, το competition ήταν το ίδιο. Εν υπήρχε Αποέλ, εν υπήρχε Μπάφος, εν υπήρχε Άρης. Αγιά μου ρε Τόνι μου ρε Παναγιά μου, τέλος πάντων. Εν υπήρχε Μπάφος, Άρης, εν υπήρχε Αποέλ. Κοντραρισκούμασταν με τον Απόλλωνα και με την ΑΕΛ. Τη χρονιά που διακόπηκε το πρωτάθλημα κοντραριστήκαμε μόνο με την Αόρθωση. Αόρθωση, ναι. Ήμασταν που πάνω τους, διακόπηκε, εντάξει. Του χρόνου όμως, που πιάνε πρωταθλητισμό, η Αόρθωση πιάνε το κατήφορο. Γιατί ήταν εκτός και η Αόρθωση και ο Άρης και η Πάφος και το Αποέλ. Την επόμενη την πρώτη χρονιά, ναι. Μα γι' αυτό μου κάνεις πρωταθλητισμό. Το λοιπόν, και πήγαμε με πρωταθλητισμό με την ΑΕΛ και τον Απόλλωνα και εσύ. Αλλά επειδή
ήμασταν όλοι κοντά, επειδή οι ομάδες ήταν ισοδύναμες. Τώρα, ο Άρης και η Πάφος εξεφύγασε, εν είσαι ισοδύναμος. Και τον καιρό που πιάει πρόθυμα ήμασταν ισοδύναμοι. Ήταν όποιος το πιάει. Όποιος αν τον έπιανε που στήριξε ήταν δίκαιο. Αλλά τώρα είναι πολλά διαφορετικά πράγματα. Άλλαξε τέτοια το landscape του πρωταθλήματος. Τέτοια, τον καιρό που μπήκαν και τούτοι οι Ρώσοι. Ναι, it's not the same. Τα μπορεί έχει προβλήματα, αλλά πάλι βρίσκει άνθρωπο που τσαστρά. Είναι η Πάφος τσάμε, είναι ο Άρης τώρα, είναι η ΑΕΚ, που είναι δυνατή, αλλά έχει προβλήματα. Η Ανόρθωση έχει προβλήματα. So, έχεις άλλες τσάμε που είναι δυνατές ομάδες. So, πες, έβρουν τα και οι άλλοι, ΑΕΛ, Ανόρθωση σου, έβρουν investment, ξέρω εγώ, εμένα, hypothetically anyway, και άλλο τι να είναι, but let's say that, εσύ, μετά, what then? Εσύ μετά. Yeah, I mean, Είναι, πες ότι το θέμα ότι ήβραν οι επενδυτές, αλλά ήβραν οι επενδυτές που άρεσε η Πάφος μιλώ πάντα και κάνουν δουλειά σωστή. Εμείς έχουμε δουλειά, εμείς έχουμε επενδύτη, αλλά Hello. From the car. Πήρα τον μωρό fucking Greek dancing και περιμένω. How much time do you have? Μια ώρα. Εντάξει, να διώσει το pod. I Ευτυχώς. I go to sleep. There's a fish and chip shop εδώ. There's a beauty shop here. There's a bakali. There's a Chinese chicken shop. Έλα, we got everything. Απ' όλα έχει το πανέρι. In London, ναι, ρε Στέο. London, you can find any country, any shop from any country. Yeah, but I'm in a safe part of London. I'm in a nice part. Sorry, guys. I'm in a nice part. I'm in Goths Oak. There's no stabbings here. The good people there. Well, good. Yemadon Chalufka, fucking idiots. Yeah. What the fuck is going on with this? I can't keep it. Okay, Mine. Okay. Don't start the car. No. Stay still. Yeah. Στέο, να πούμε εγώ, πριν κάτι μέρες, έκαμε το clean πας στην πόρτα. Για τουλάχιστον μια ώρα. Yeah. Ούτε κάτω κατάλαβα, αν ήξερα τίποτε, νόμιζα έπια το clean. Δυο φορές άκουν τύχη. Την μια, ήρθαν κάτι μητσί που δαμε δίπλα, γείτονες, και χτύπησαν μας στην πόρτα, here's your keys, you forgot your keys. You left on the Και την door? επόμενη, yeah. Ευτυχώς πώς μας εκλέψαν. So even here, in this part, energy, thank God, energy. Well, you speak careful, man. You're not in Cyprus. I know, κοιμούνται για πάνω μου, είμαι κουρασμένος. Why, Cyprus, you are safe? Safer? Ναι, safer. Ναι. You can take your moro to the barco and let him or her play without worrying about someone taking them or stabbing them, or a dog biting them, or some crackhead trying to sell them drugs. Like, Or still here. Mad, bro. Anyway, I would go in jail. Yeah. Anyway, what are you talking about? This fucking skada? Yeah. No, we know. Το well δίδαξε πώς παίζει το πρωτάθλημα. Να κοντέψω λίγο και μητσά τα γραμμάτα. Ότι να σκοράρει ο Άρης και να πανηγυρίζουν στη Βόρεια. Well δίδαξε. Φίλε μου, ήταν μια νίκη, ήταν ο φίλος ο Μάκης έδειξε ότι παρά τα προβλήματα του, το ΑΠΟΕΛ προσπαθεί και παλεύει.
Απλό το θέμα. Έτρωε που τον Άρη και γύριζε το. Και έκαμε ό,τι έπρεπε να κάνει να τελειώσει υπέρ του το σκορ. Με λίγα φάουλ ποτζή, μια κότσινη ποτζή, λίγο ποτά άλλη. Ξέρει να πιάνει τις νίκες. Εμείς δεν έχουμε ιδέα να κάνουμε τίποτε. Εμείς έχουμε ιδέα, όπως είπα και πριν, ότι είμαστε ομάδα που κάνουμε δώρα όχι στους οπαδούς μας, στους αντιπάλους. Ρε, χάσουμε το Σάββατο, κατήχη μας. Friday. Yeah, that's what we said. That's what we said. Yeah, I said that. Because I said it. It's 7 points. All right? Yeah. Apoel is gonna beat Apollonas. That's how I see it. But you never know. But that's how I see it. If we lose to Bafos and Apoel wins, it's 4. With 4 3 games points. left. With 3 games And left. 9 points left. Yeah. And if Bafos wins us, το πρωτάθλημα is over. Mathematically, it's over. Εξαρτάται αν χάσει Άρη. No, even if Aris wins, I think they still win the league. The clean sheet. No, because they can. Buffalo will have to lose the rest of their games, and Ari will have to win, which means beating Buffalo, and they'll win on head-to-head. Έτσι που είναι. No, Yeah. I said I'm talking about the next games. Εντάξει. It's gonna be 4 points. I see 4 or 5 points. It's gonna be the difference next week. Yeah. Now, αν η ομάδα μας νικήσει, because sometimes they do surprise us, maybe not, μπορεί όχι με την απόδοση, αλλά με λίγη τύχη να νικήσεις. Now, if you win on Friday, the 4th place for me, it's about 95%. It's out. Yeah. It's out. But if you don't win, and Apoel wins, we're going to lose the 4th place. Phila, think about this. When we lose against Buffalo, Abuel will beat Apollon. Our next game is Apollon at home. We're going to need to win that one. Otherwise, we're fucked. Because even if Abuel lose their next game, which I think after Apollon, I think they're playing Buffalo. Yeah, I think they're playing Buffalo. Yeah. So we still need to play Ari away and Abuel. At home. Jamin Sekhnaz and Daxi Ari are at risk of losing second. Yeah, from Aek. Yeah. From Aek, yeah. Yeah, πώς είναι η διαφορά δηλαδή. If Aek beat Ari on Sunday or whenever it is, he's back on second place. Yeah, how much points difference do they have now? 3, I think. Ναι. Nomizo. You might have to check. I'm not sure. Even 3 or 4 or 5, it's still... It's short, bro. It's short. Yeah. So can you trust our players to get a result against Ari and Apoel? Yeah, I can't trust them να παίξουν δίτερμα μεταξύ τους. Yeah. Και μαλάκα, fucking βάλαμε όλα τα αυγά in Gibbelo basket. Yeah, I said this. Yeah. Είπα του Πέτρου, έναν κάπως, we don't give a shit, fuck this, fuck το πρωτάθλημα. Τσάτε κύπελλο ρε, κύπελλο, yeah. Τα σαν και guaranteed ότι να πάμε Ευρώπη, παρά την ξεκλείωσουν από πρωτάθλημα. Εντάξει, don't think that, all right, you know, Aek, have they beaten us this season? No. See, this is the thing. People are going to think, you know, Aek haven't beaten us. We beat them 1-0 at the beginning of the season. We beat them 3-0 in the league, and then we drew twice against them in the playoffs. We're gonna get past them. This could be, they want to win this trophy. They want to win it just as much as us. 100%. I see our team going through, not because they didn't beat us. Καμιά σχέση. Και το Απόλλων νίκησε και την Πάφο, ναι. Έχεις δίκιο ο φίλος ο Μάκης. Το Απόλλων νίκησε και την Πάφο. Και όχι μόνο νίκησε την. Αν θυμούμε, να μας πει ο παρέας ο Μάκης,
Δεν έκαμε ούτε φάση η Πάφος. 90 minutes. Αν θυμούμε καλά, να μας πει ο Μάκης. The last game, yeah. At the Kiragidi, ναι. Ναι, Πάφος didn't make a chance. Τίποτε, ναι. I think I remember, Anyway, εγώ νομίζω ότι να περάσουμε την ΑΕΚ, όχι γιατί εμάς ενοικίζασαι, not for that, because those moments, sometimes we are better. That we have that better mentality than ΑΕΚ. Like, όπως το Αποέλ έχει καλύτερο mentality που μας, έτσι πιστεύω ότι εμείς έχουμε καλύτερο mentality που την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που τα αρέσκει να κρατά την μπάλα, αλλά είναι πολλά επικίνδυνη ομάδα. For me, they're not so dangerous, except one or two plays. Farage or I can't remember the number 7. What's his name? Aitor, ο Καπρέρα, ο Σαχών, τούτοι. Ναι, σαν τούτοι εχθές ρε Στέφανε μου, εν ήταν που ποτέ μες στο παιχνίδι εχθές. Εσβήσαν τους κανονικά. Ρε, η άμυνα τους isn't great. Ρομπέρ, Milicevic, they're not great. Είχαμε ευκαιρίες επισές. Είχαμε το πρώτο ημίχρονο. Omonoia could finish the game from the first half. They could finish the game. Μπράβο. So, that's why I think we're going to pass through AEK, because πήραμε τον αέρα τους που λέμε this year. Now, maybe it's going to change. AEK lacks concentration and creativity in the final third. Yeah. I want to ask you, Esther. Oh. I said, we were talking to Stefanos before. All right, Erakovic got injured. That's what I said. He got injured. Τσέκαμε τον αλλαγή second half. I sent you the message yesterday, and the note soft is that Bezos, he's a fucking number 10, not a number 6. Anastasiou destroyed all the team. Με μια αλλαγή που κάμε κατάστρεψε όλη την ομάδα. Γιατί ο άνθρωπος είναι δεκάρι. Είναι η δουλειά του να δημιουργά, create chances. Δεν είναι η δουλειά του ούτε να μαρκάρει, ούτε να βουρά. Εντός ο άνθρωπος. For me, μια αλλαγή, δηλαδή στη θέση του Εράκοβιτς έβαλε το Χάμπο εχτες, έθελε στον Μπεζούς. Εντάξει, βάρ' τον δεκάρι. Put him on the 10 if you want Bezos inside. I understand. But not number 6. He doesn't have it. Μεν καταστρέφεις την ομάδα κι άλλο. If you had Hambos στη θέση του Erakovic, we would win the game yesterday. We would win it yesterday, the game. And you put me Evandro winger. Why? For what? Η γιαγιά μου, that she's dead. She's more faster than Evandro. I'll tell you why. Γιατί έκαμε λάθος, right? Εύκαλεν τον Erakovic, γιατί ήταν, εντάξει, τραυματίστηκε and whatever. Και έβαλεν τον Bezos. Και έχεις δίκιο. He doesn't run. He can't tackle very well. Αλλά he can pass the ball 40 yards. Yeah. Okay? Fine. He can pass the ball 40 yards. Και έχεις δίκιο, είναι δεκάρι. Right? Αλλά αν τον έβαλεν δεκάρι, it would mean he'd have to take off Stepinski or Alium, διότι παίξαμε 4-4-2. Yeah? Αν τον έβαλεν δεκάρι, we would have gone 4-5-1, and there wouldn't have been any pace going forward. Because Alium, Semedo, and Loizu were the three quickest players for us going forward. And they were out. Yeah. No. He made the change, yeah? Αλλά μην ξεχνάς, the reason why he brought on Evandro is because he brought on Bezos before and he wasn't working. Because when you have Bezos as a exi or an ochto, right? Bezos can't go forward and back like Erakovic, which means you're losing the balance on that side of the pitch. So Loizu had to basically work with Bezos more central, and we didn't have an outlet on the right. So he thought, Navalo and Evandro that can play
on the wing, but also through the middle, Jer noticed that Bezos was dropping deep, and Evandro was going further ahead than Bezos in the middle. And then he wanted the uncle to go Bano Gado, and it wasn't working because the uncle's tired. So they wanted the Masura to do that job. So he fucked up tactically twice. In 5 minutes. Diodi, right? Ekaman parabono me don fucking humbo, right? Halasan domoro, they fucked him. Yeah? Yeah. Just like they do with Loizu, they fucked him. Mushalovsky. Mushalovsky and Daxi, it's like Ingebrigtsen. What's the point in having them? Who's Ingebrigtsen? Yeah, exactly. So this is why I'm not confident of getting through the next round against Aek, because he's tried different systems against them. Think about this. We beat them 3-0, right? At their stadium in January. And I think that was a fluke because Aek were in good form before Christmas. With a rest or a break, the momentum went, and the first game back, we fucked them. Okay, but we had Gaguli that could run. Alium could run. Semedo could run. Loiza could run. We had 4 players with Nakitida, man. The fastest players in the league. Huh? The fastest players in the league. Right. What did we have yesterday? And actually, so let's go to the first playoff game, the 1-1. Yeah, we come in Bektes, isn't it? Right. But we started the game 4-1. Or was it 4-2-3-1? Because it was Stefano and Jovetic, no? Or was Jovetic on the bench for that one? Wasn't Jovetic? No, it was another game. Jovetic was up front. No. No. It was 4-2-3-1. My apologies. It was 4-2-3-1. Right? Yeah. But again, we drew 1-1. Maric got sent off. Right? Yeah. And instead of changing the system to give us more balance so that we can attack, well, we don't have any pace. Jekdez, all right, we got in behind them a few times. There was the Semedo shot where Alium hit the crossbar and Stepinski headed it, which again, all right, whatever. And then Alium had that chance near the end where he put it wide. But apart from that, what did we do to say, oh, we were so unlucky? What did we do? No, like I said to Stefanos, that όποιος έδερνε χτες θα ήταν δίκαιο. Η ισοπαλία είναι δίκαιο. So it was 2 different half times. Πρώτον της Ομόνοιας, δεύτερον της ΑΕΚ. Όποιος έδερνε θα ήταν δίκαιο. Η ισοπαλία πάλι δίκαιο είναι. So anyway, my problem is that these last 4 games, it's going to be terrifying for us. As to Kibello, I'm not talking about the Kibello. For me, we're going to go through. For me. And any peft έξω και πολλά. The first game, where is it? Is that the Gazibi? Is it away goals? Do away goals count double? No. Okay. Ας το Κύπελλο. Τα τελευταία 4 παιχνίδια είναι πολλά δύσκολα. Επικίνδυνα. Φίλε, very dangerous. Αλλά, but don't forget, not only we have to win 1 or 2 games, Apoel must win at least 3 games from the last 4. Mm-hmm. So it's going to be hard for us, but it's going to be harder for them too. I think any more enemies. The difference is they have it in them to do it. Yeah, they have it. Yeah. They have it in them. Do you know how many games are left at the Ghazi B? Against us, all right, they're used to the stadium. They've got... Who've they got at the Ghazi B left? They got Buffo at the Ghazi B. That's it. Is that it? Because they had 3 games in the Ghazi B in the first round. Yeah. And we had 2 games in the Ghazi B in the first round. Now we have 3. It's 80% the 4th place is ours. But on Friday, Saturday, I don't know when we are playing. If we lose,
And if Hapoel wins, it's going to be 4 points. It's going to be 50-50 for me. Not 60-40. It's going to be 50-50. Yeah. Even with those 4 points. Yeah. But Nyalagi for me yesterday, Nyalagi destroyed all the team. If Hambo was in the game yesterday, στη θέση του Rakovic, we would win the game yesterday. Guarantee. Because Hambo has the legs, that's his position, and he knows what to do. You want Bezos, fine. Put him in. Number 10. Ή όπως είπε ο Στέρ, κάποιοι πρέπει να βγάλει έξω, ήταν να βγάλω το Στεπίσκι, να βάλω Γιώβετιτς μπρος και να φύγω τον Μπεζούς δεκάρι. I would do it. But I will need my wingers fast, not Evandro. Alium had a very good game yesterday. Very good game he had yesterday. Yeah. Leave o Semedo o Loisu. Don't make our team slower from the wingers. Yeah. That's so my opinion. To change the subject a little bit, Gadi Buiba on the members area, if you look at the players that are out of contract in the summer, it's only Bezos. It's only Bezos that's out of contract. Yeah. Everyone else is contracted. Huh? For this year? Yeah. No. Next season. Right. So what does that tell you about this summer's recruitment? A lot. Not too much. Only for επιθετικούς να πιάμε. Yeah, but because it depends who leaves. It depends who leaves. Exactly. Who's going to leave? A lot of players will leave. I don't know who, but. Μα περίμενε. Για να φύγουν κάποιοι παίχτες, πρέπει να τους αγοράσουν, γιατί όλοι με συμβόλαια. Εκτός των Μπεζούς. Είναι να σπάσουν τα συμβόλαια, and then we need to pay for that. Yeah. I don't think they would do that. Well, exactly. So they need to sell them. And who is there that is worth anything? Stepinski? You could say Stepinski. They might get 300,000-400,000 for him. Might. Who else? Yeah. I mean, Evandro's agent is very good at finding him clubs, but when it's a free transfer, for sure. No, listen. Evandro is going to be here next season. He's going to be the second. He's going to be the second choice, number 10 after Jovetic. So Bemoisi, who are they going to sell? Maybe Loizo. Right, and Humbo. And Stebisky. So three players, and 2 of them are Cypriots. No. Yeah, but that shouldn't be the players that should be leaving. That's the main thing. But that's the fact remains is that they're the valuable ones that they can make money from. Yeah. No. Who are they going to sign? Are they going to use the youngsters? Because we need 2 Cypriots in the first team. Yeah. Yeah, but I don't think so. I don't think so. The youngsters, because if they wanted to use youngsters from the next season, they will be already in the first team from this season. All right. So how many Cypriots did we have yesterday? Loizu and Neofido. No. And if Loizu is sold, are they going to play Neofido regularly? No. Right. So who else is left? Pana can't get in the first team at the moment. What's happened to him? Yeah, after his injury and Landa's injury, Simic, he αξίζει τη θέση του στην δεκάδα for me. Right. So again, how many Gibre are we going to have in the squad? Παναγιώτου, Κούσουλος. Ah, right. Mr. 2027. Mr. 2027. Him and Uzoho have got contracts till 2027. They should be the first ones to leave. Yeah. If somebody's going to buy him, they're going to leave. But who's going to buy Gusolo? No, I would 10, 20 euro. I don't know who. Yeah. 20 euro. Who's going to buy Uzoho? Who's going to buy Uzoho? Maybe a team in France, maybe a team in Belgium, second division. I don't know. Maybe. So this tells me that we're guaranteed 1 to leave, which is Bezos, and then possibly 3 in Stepinski, Loizo, and Humbo. So we're signing probably 4 players this summer, and not one of them is going to be Cypriot. Yeah, that's an issue. No. That's a big issue. Because you should have homegrown players in your team. Yeah, το κατάλογο
Για να κάνει πιο balance. Και να έχεις και παραπάνω εξένους. But you tell me 2 Cypriot players from the academy that can replace Humber and Loizu. We haven't seen anyone, so we can say. Right. Why haven't we seen them? Why, now that we've got no chance of winning the league, when they said it a couple of weeks ago, we've got no chance of winning the league, why didn't this coach think, well, let's use this as an opportunity to give the youngsters time? Or are they thinking, we might get third? Is that what they're thinking now? We might get third, so we're still going to keep the same shit as we played all season with the same results. Για μένα, this is the perfect opportunity να κάνεις promote τους youngsters σου και τους δεις μες στην ομάδα, μες στην εντεκάδα να είσαι ποιος κάνει και ποιος δεν κάνει και ποιος είναι έτοιμος και ποιος είναι έτοιμος. Was that not the role of Steve Rutter? To be the academy director and to advise the coach which players to come through? I mean, it worked all right with Miliotis. We're playing players when Miliotis was there. So what's the difference? Does Rutter not rate the youngsters? Or is he too busy sat on the fucking bench giving De Lavando advice? What? It's a joke. This reminds me of 3 or 4 years ago when Darren Fletcher was Man United's technical director and he was in training doing rondos with the first team players. Yeah. 40-year-old Darren Fletcher doing rondos with the fucking first team players. And this is the state of this club. When the academy director is on the fucking bench, I thought De Levando's on number 2. I thought Lugridi had some influence. I mean, he's a set piece and goalkeeping coach. Why is he not with De Levando on the touchline? Why is Steve Rutter? But you know what? It's no surprise because I called it months ago. When Rutter came in, I distinctly remember saying, don't be surprised if when Dambrauskas goes, because he's going to go, Gianni's going to come into the first team role and Rutter's going to be his number 2. It took longer than I thought it would, but it's happened. So again, this isn't me being some kind of, Nostradamus. How can you can't say I predicted it when you just know it's going to happen. Yeah. So I repeat, what is the academy director doing now with the youngsters? Scratch it, he's not. What's happening? We've got Evangelo, the lad that's playing under 19 for the Cyprus national team. He hasn't played a game of football yet for the first team. Why is he not getting opportunities out wide? This Vladimiro Sava that's being looked at by a few teams in Italy that wanted them in the Primavera. Why are they not giving him an opportunity? And they're not good for money. What about this Pana lad that people were telling me about a year ago? What's happened to him? Why is Osler still at MEAP? Why is Kyriakidis still at MEAP? Why is Andreas Christou at Olympiacos getting promoted, playing left back for most of the season? Why is he not being given a call back? Why? It don't make no sense. They have no faith in the academy, and it stinks because this club's bloodline has always been the academy. The academy, and players, played a big role when we won the league. Not just once, many times in this club's history. Or the reason they don't promote these youngsters like they did Kakulis, Loizu, Gianni's, I don't know. Maybe the reason that I'm just making a question, I don't know anything. Maybe they don't promote the next youngsters because maybe they're not so good for Omonia. There is that. Maybe there is that, but you know what? Sometimes some young players they get too comfortable playing the same fucking level, and they need a challenge. Yeah. So perhaps their performance levels have dropped at under 19 level because it's the same shit every game. Stick them in the first team and give them an opportunity. Give them half an hour. Give them an hour. And if they don't perform to a respectable level, all right, send them back to the under 19s. But at least they've had the experience to not only train with the first team, but to also touch pitch, play with the first team and against
opponents who you probably will be facing in a few years to come. But they don't trust them, right? So how can this current group of youngsters that we have not be good enough, but the ones in the last 4, 5, 6, 7 years have been what? We've just been shit all of a sudden. All of a sudden, they're not good enough. When you know what I believe? When you bear in mind that Buffalo's under-19s are made up of all foreigners, they've stormed the league again. Second year in a row they've won the Cador de Genya, by the way. They've stormed the league, right? But it's all foreigners. So where are all of the Cypriot players in Cyprus? Where are they? They're at Omonoia, they're at A2THEPSHOW, they're at Aek, they're at wherever. So give them a chance. A2THEPSHOW have sent a few youngsters to Omonoia and Aek, but that guy is a superb player. He's not getting chances. Yeah? He's not getting chances. But let me tell you something. It's no coincidence that the moment we started seeing this club rely less on youth and promote youth less, a whole bag of youngsters said, fuck this, I'm going to the United States to study at college and university and play college soccer. Christo's brother went, that Sava went to Harvard, and a few others, the other Evangelo, I think he went, the left back, he went. There's been 6 or 7 players, not just from Omonoia, but in general, that fucked up because they're not getting opportunities. Ας συνεχίσουμε την μαλακία που πάσουν μέσα στην Ομόνια, να το κάνουν οι παίχτες. No, bro. But what they do, like, look at Venizelos. He's playing in Kazakhstan now, isn't he? Or Azerbaijan, somewhere, right? Yeah. So saying Georgia. Georgia or Kazakhstan. Right. But bro, see, this is the thing, yeah? You talk about promoting youngsters. You talk about how successful your academies. You talk about, you know, part of the club's DNA is to promote youngsters. And το μοντέλο μας, το που κάνουμε, we're proud of it. Right. Πού είναι το μοντέλο αυτό που κάνουμε? Right, but what they do, rather than trusting the process, they go out and sign players like Ingebrigtsen. And again, no disrespect to the guy, no disrespect to him. We haven't seen him, but here's the problem: we haven't seen him because he's injured. Άρα, what's the point να φέρνεις έναν παίχτη, να τον κάνεις employee, να πιάνει και χώρο και παρά έναν παίχτη που ξέρεις ότι δεν είναι έτοιμος να παίξει. Πρώτο και κύριο, πάει και πιάνεις τον. Παρά να φέρεις έναν μιτσί που είναι ακαδημία σου, που θέλει να παίξει, που το όνειρο να παίξει στην Ομονία, που θέλει να πιάνει και να σου δείξει ότι μπορεί. Και να τον στρώσεις να είναι έτοιμος για τη νέα σεζόν. Ναι. Επειδή έτσι έκαναμε, θυμούμε, έτσι έκαναμε με τον Gianni. Εστρώσαμε τον για επόμενη σεζόν. Το ίδιο με τον Κακουλή. Εστρώσαμε τον για την επόμενη σεζόν. Την επόμενη σεζόν δεν μπορούμε τον Κακουλή και τον Gianni. Ripping everything. Το ίδιο με τον Λοΐσο. They were ripping everything. Everything. They were on smoke. Το ίδιο με τον Παναγιώτου. Και τον Παναγιώτου έπιασε τον Παναγιώτου είπα πάλι. Έδωκες του το trust. Grown him into the team. Χωρίς τον τώρα τους καλύτερους στους center backs. Εντάξει, το Παναγιώτου έπιασε τον Μπουμιτσί, τα 16-17 χρόνια που τον έπιασε. Σαν και τύπος, σαν και homegrown. Ενώ πήγαν ακαδημία σου. Yeah. But it's mad. It's all mad. It's all mad, bro. Σε τούτη φάση τώρα του πρωταθλήματος και του κυπέλλου που παίζονται, γιατί παίζονται πολλά πράγματα, θα είναι δύσκολο να δεις νεαρούς να μπαίνουμε στην ομάδα. Γιατί ένα πεις εντέλειωμένο το πρωτάθλημα, εντελειωμένο η τρίτη θέση και έχω chance οι απώλειες, ένα δόκο chance να παίξουν οι μητσί. Εν έχουμε περιθώρια λάθος πουθενά. That's why, in my opinion, I can't give chances to the youngsters. That's what I think. Εγώ συμφωνώ. Εγώ παιδιά, εγώ τελευταία φορά που έπιασες ο Τίκο την πριν 7 χρόνια. Να κάνω άλλο 7 έτσι όπως βλέπω. Άλλο 10. Να πάει ο γιος μου στρατό να απολυθεί και εσείς ότι και θα έχω κομμάιο. Well, look, it goes back to what I was saying earlier about the transfers in the summer. You saw last summer that people didn't want to renew.
and they were very reluctant to renew. We only had a couple thousand season ticket renewals. Then we signed Dionco, and then we signed a few players. And then the more players we signed, the more season tickets were renewed. Yeah, and then we hit 11,000, and the rest is history. But this summer, if Bezos goes and they don't bring in a player that's an Onomah, who's going to want to renew? If they sell Loizo and Humber, two Cypriot players that excite. But this one, if they sell Humber and Loizo, two players that excite the fans, that know that they're homegrown talent, there's a connection there, and they don't bring in better quality players, it's going to affect their season ticket sales again. Yeah. If we don't qualify for Europe. Again. That's what I said before you came. If we don't go to 6,000 is what? No, too many. I'm telling you, 6,000. No. Anyway, let's all hope we don't go to Europe. No money for the America for a few years might make him leave. I want to answer to this one. Φίλε, δεν ξέρω το όνομά σου, είναι ένα άλλο αλφα. Για μένα δεν φταίει τέλεια ο Παπασταύρου. Και είπα το και να το πω ξανά. Ο άνθρωπος που ήρθε και έπιανε την Ομονία είπε ότι he doesn't understand about football. I'm going to put some people there to do my job. Alright. Έβαλε ανθρώπους σάμε και κάμαν τα σκατά. Το λάθος του είναι που δεν τους σκιώχνει. That's his fault. Που δεν τους σκιώχνει. Αλλά την παραπάνω ευθύνη που έχει η ομάδα, η κατάντια που, όπως θέλεις πέτω, είναι οι ανθρώποι που είναι τζάμε, που τους έβαλε ο Παπασταύρου, εντάξει, δέχουμε το, ότι οι ανθρώποι δεν κατέχουν το αντικείμενο. Και συνέχεια κάνουν λάθος αποφάσεις που επηρεάζει την ομάδα. Ο Παπασταύρου άνθρωπος πιερώνει μόνο και πιερώνει λάθος σε λάθος ανθρώπους. Δηλαδή, και να φύγει ο Παπασταύρου και να έρθει ένας άλλος εκατομμυρίουχος και να μην έχει ιδέα από μαπά, τα ίδια πράγματα να έχουμε. You have the same shit. Petro, Papastavru doesn't necessarily have to sell. Hear me out on this one. If he finds an investor that will come in and say, right, similar to what Ineos have done with Man United, yeah? They come up to Papastavru and say, right, we know that the club's struggling. We will invest. You give us a certain percentage. We will help out and bring in people that know football. Yeah. We will also put money into the club and help with whatever it is that you know, update the training ground or put money towards the new stadium. We'll work together. But we make something together as well. You make your piece, I'll make my piece, but we want the club to do well. My theory, this is just a theory, okay? And I could be way off target here, but I'll be honest with you. I think Mr. Number One has bought the club or saved the club, and as a thank you gift to his mates for looking after him all those years ago, as he said a couple of times in interviews, he looked after me when I went to New York, blah, blah, blah. He said to him, right, we can work on this club together. I will do the operational side of things from a managerial perspective, from an ownership perspective, and you can do whatever needs to be done. You could do the commercial deals. You can, I don't know, find players or find people that can bring players in. You can do other little side hustles. Again, this is my theory. And if Papastavru decides that he wants to sell the club, he will have to go to his mate to get the green light. So it isn't Papastavru that any investor needs to look at. It's his mate as well. It's like, you know, Pedro, if someone comes up to you and says, Pedro, I want to buy your house, you're not going to say yes straight away. You're going to speak to your missus, right? She's your partner. And you're going to discuss it. That's what I believe is like with Omonoia. There's two people running the ship. There's two. Because as Papastavru said in 2018, December 2018, no one is untouchable. He said it. No one is untouchable. Well, we know that's a lie. Because one person has resigned as vice president
didn't get the role as vice president of the CFA, but yet his name is still on contract renewals. So what does that tell you? Two people are running this ship. Two. Listen, that he doesn't want to preach. Na prodosi to filundu. All right, I understand it. He's his best friend. But this is business. If I go into business with my friend and he's destroyed my reputation, he's ruined the reputation of the business that I've spent money on, right? Yeah. And a lot of people are saying that he's the problem. Eventually, I'll say, bro, let me give you X amount of millions. Here's your piece. Thank you for helping. Yeah. Okay. I don't. Right. You know, we don't need this right now. Yeah. But he won't do it. He won't. I was going to go there. He won't Prodosi his friend. All right. I respect that. No, I don't. Friendship is the most important thing after family. All right. I respect that. But like you said, still, you see that the money I spent are going into the garbage. You have to change it. Thank you for your service. Ella, something because you helped me. Bye-bye. But Pedro, still friends. Pedro, if your best friend, let's say, you say friendship is important, right? If your best friend is behaving a certain way and you're listening to your best friend, but yet you have 10, 11,000 others saying to you, mate, this person is bad news. Surely you're going to listen to the fucking majority, especially when it's 10,000 people saying that he's a problem. So what is it? What is it that what is this relationship so strong that it doesn't make, it's weird for me, bro. It's weird. He said it's a 40 years friendship. I don't know. What can I say? I don't know. That was still μετά το match με τον Απόλλωνα, cleaning each other's balls in the shower. If he wanted to leave, he had the chance 2 years ago. All right, Christodoulou was there. He wasn't. He wanted. Petro. I'm saying what the media was saying, what the TV was saying. I don't know. I wasn't there. But I can tell you this: that it wasn't genuine. It was this guy trying to posture like a peacock. There was no interest in buying the club. He could buy the club 10 times over if he wanted to. He could buy the club 10 times over if he wanted to. He didn't want to. He wanted that attention. There was nothing genuine about it. Yes, he probably did approach Babasaru. Yes, there were talks. But he was always going to pull out. It wasn't going to happen. And people need to understand this. It was disingenuous. It was a PR stunt to make him seem, I'm an Omonoia fan, but I've still got more money than the owner. And I can buy this club anytime I want. Why hasn't he come back since? This is why I'm asking you guys. The club is in the shit now. We got no chance of winning the league. We might not qualify for Europe. The playing staff is shit, majority of them. We're not getting the right signings. We haven't got the right people making the decisions. If he's such a super fan and such a, white knight, put your money where your mouth is and buy the club. Do it. Since you love the club so much, do it. Where is he now? Where was he in 2018? Not only 2018. John. Yes. So this is what I'm saying. There was nothing genuine about it. Haram. Bro, I can't do this, man. I've been saying it about him. I agree with you. I 1000% agree with you. I agree too about. Yeah. Και εγώ συμφωνώ ρε με την που λαλεί Στέλ, αλλά εμένα κοινό που λαλεί ο Στέλ ότι ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για την Ομονία. Ο ίδιος ο Παπασταύρου είπε ότι έκατσαν στο ίδιο τραπέζι και συμφωνήσαν και τελευταία στιγμή άλλαξε τη συμφωνία. Yes. No, there wasn't interested. The last minute, there was interest for his own profile. Notice how when the interest was there, everyone was talking about him. He was on social media. He was here and there and everywhere, and going to the stadium, holding the Omonoia scarf, holding the Cypriot flag, right? Then all of a sudden, Declan Rice. all of a sudden, no more. Why? Why no more? What? Because you don't have the money to do it?
course you got the money to do it. And that's why he says. No, because he didn't genuinely want it. He played Baba Stavro. Maybe. He got Baba Stavro at the table and he put his balls on the table. He said, look, my balls are bigger than yours. I can buy this club, but I don't really want to because I can get the media attention. Bro, there was nothing genuine about it. He got Baba Stavro to the table, showed him his nuts, showed him his bank balance, and he said, right, I can get you anytime I want. If I want to buy this club, I can do it anytime I want, but I don't really want it. And the reason why, and I'll tell you the reason why, because he doesn't know fucking football either. Yeah. And still, I don't want to make like excuses or whatever, but για μένα ήταν μεγάλος μαλάκας που το έκαμε το πράγμα. Yes. Ποιος που σπίω. Ο Τζον. Κάτι πιο μαλάκες είναι, έτσι διάφορα. Ναι, αλλά είναι ο Τζίνος. Τζιν των Τζερών, εγώ θυμούμαι, because he disrupted the whole club at that time. Τα social media, σε λάθος τον αντάλλο, ξέρω, οι παίκτες δεν ήξεραν να που γεννήσκερουν. Δεν ήξεραν που είναι το μέλλον της ομάδας. Επηρεάζει τον και το performance τους. Okay, ναι, έκαμε μεγάλο προγραμματισμό την χρονιά, αλλά επηρεάζει και το performance των παίκτων during that time. During that time, επηρεάζει τους παίκτες. Ούλους. Είναι... Δεν ξέρω πώς είναι ο employer μου μετά να γίνει το sell, ας πούμε. Είναι όπως είπε ο Στέρ. Αν έθελε να εγκιάει, ήταν να εγκιάει. Όπως είπε ο Στέρ. Δισεκατομμυρίχος του. Αν έθελε να εγκιάει, ήταν να εγκιάει. Ήταν ο οποίος θα έλα, ξέρω εγώ, 100 εκατομμύρια και φύγανε στα πόκια μου. Απλό. Αν είχε να εγκιάει το 18. Όχι, εγώ μιλώ για το 18, εγώ μιλώ για την σεζόν που εμφανίστηκε ό,τι θέλετε. Εγώ μιλώ για εκείνη. Για πιο πριν, εν ξέρω, εν μιλώ. Boys, listen. People think that it's difficult for someone to be interested in Omonoia. Get that thought out of your mind straight away, okay? Because you have so many people with money that want to buy football clubs these days. Look at Anorthosi. You've got Mido being involved in a potential takeover of Anorthosi. Mido was the guy that introduced the Aston Villa owner to the club. Mido was the guy that introduced Qatar to Paris Saint-Germain. Mido can get the investors. 14 million for a billionaire is nothing to pay off Anorthos's problems, okay? But it probably won't happen because the Makides are apparently, I don't know. Apparently they're getting involved in some way. Now, we don't have ultras. We don't have, all we've got is a Somadio and Digisi that stick their nose in, whatever. If there was a chance that this club was up for sale or the invitation for investors to come in, best believe someone will come in. You have one of, if not the biggest club in Cyprus, a rich history, a great academy, a reputation for producing youngsters and selling them, the commercial value, the everything. Yeah. So even if the club owes Baba Stavro 20 million is nothing for people that want to invest in football. And on top of that, you have Cyprus, which is a tax haven for so many people. I know, I'm in the game, bro. I know these things. Trust me. Yeah. If Baba Stavro put up a for sale sign, best believe you're gonna have 4, 5, 6 people potentially interested. But people are too afraid to come in. Not afraid, they're reluctant to do it because they know too much about this club. They do their due diligence. They see what is written on social media. Yeah. They see how things happen. And they're saying, well, clearly this club isn't worth the gamble because the people that are running it are basically running it into the ground. However, it's still a big brand for Cyprus. So there's that saving grace. It's like Man United and Liverpool. Man United right now isn't successful, but the brand is enough to keep it going. The history is enough to keep it going. Alive. Yeah. That's what we've got. That's what we've got. The difference between us and like teams like Buffo and I don't know, Agrida and Ipsona, whatever, they don't have that. They don't have the fan base. So it's easier for investors to come in and start from scratch because they can do it at their own pace. The one thing that will go against any investor at any club in Cyprus, like Omonoia Aek, is the impatience from the fans. The impatience.
And that's a big problem. Because we've had fans shitting on Humber in the past, and now they want him to play. They had fans shitting on Loizu in the past, they want him to play. They have fans shitting on Gakuli, now they want him to come back. They got it's wild. Yeah. It's wild. Έφυγε εντάξει. The fan base να τους έχεις πάντα πας στη κέλες σου. Αν εσύ ο ίδιος can just do your thing, σαν investor, σαν ένας που θέλει να αλλάξει everything from scratch. Ναι, τούτη η ομάδα έχει κακό reputation. Yes, the people, whatever, running into the ground. Αλλά μπορώ αυτό εγώ and save. Τάχα, this mess. Change everything from top to bottom και ξεκινήσουν όλα από το μηδέ και που τα μέτια και εμπού τα σέρκα μου και ό,τι κάνω εγώ που τα μέτια και είναι το μέλλον της Ομόνοιας. Και μπορώ να τα αλλάξω και να την κάνω ραν το αντίθετο παρά από την κάνω Gianni. Exactly. But here's the problem. Last season, this club was making decisions based on what was written on social media. Fact. Ναι. Yeah. Now they're arguing with people or blocking people and criticizing people for being critical on social media. So what is it? 1 minute you're listening to the noise and you're paying attention, and the time when you're supposed to be paying attention to the noise, you're not. No, ακούεις, no, you're paying attention, but it hurts you so much in the anus that you block them because you don't like it. So for me, καλύτερα έρθει ένας άνθρωπος που μπορεί να τα κάνει block κοινά. Ναι, εντάξει ρε κουμπάρε, να έχει πολύ κόσμο. Of course they can argue. Αλλά να το κάνεις run σαν dictatorship. Να μην έχουν ούτε voice. Φίλε, εγώ όπως κατάλαβα ότι δεν θέλουν να πουλήσουν την Ομονία. Δεν θέλει να την πουλήσει ο Σταύρο. Γιατί έχει πολλά καλά έσοδα με την Ομονία. Σήμερα ανακοινώσα ότι πιάνουν 550.000 έσοδα που μόνο από τις συμμετοχές οι παίχτες μας στην εθνική. Did you read that? Yeah. Yeah. So he had 11,500 season ticket. He sold players. Only this year έπρεπε να βγάλει η Ομόνια 15 με 17 εκατομμύρια. With selling players, with season tickets and with εθνικές that πιάσει τώρα. Do you think they made less than 15 million this year, this season? No chance. I can say 20, but I don't want to say 20. I'm saying 15. Yeah, I think that's fair. I think that's fair. Yeah. Που την Ευρώπη σίγουρα πιάνε 10 με 11. 10. Πιάσει που τα season ticket? Σχεδόν 4. 3. How many players did they sell and how much? Τον Κάκου πόσα να πουλήσει? Κάκου 800,000. 800. Simic 300,000. Βάλε 1 million. Lang. Anyway, 15 million. 15 million. Do you think last year he didn't make 50 million again? If it's not 15, it's 14. Last year. No, we didn't make the group stages. We didn't make the group stages last year. Ναι, ένιξαν τα έσοδα της Ευρώπης που τους νομίζουν. Ναι, last year, yeah, no, sorry. Άντε μακάραν 11, πέρσι. The other 4 times I went to the group stages, that didn't make 15 million. Yeah, but you need to look at the financial records. They've only got the financial records up until 2023, I think. So no, we need to look at that. My point is that if it's not 15, it's 13. It's not 13, it's 14. It's between 12 and 15. Every time you go to the group stages, because it's the season tickets, είναι τα τηλεοπτικά, είναι τα εισιτήρια κάθε εβδομάδα. I'm saying 15. All right. If I was making 15 every season, I wouldn't want to sell it because I gave 50 million. I don't know. Δεν ξέρω πώς θα έγινε ο άνθρωπος. Έχω και 50 εκατομμύρια, αλλά αν κάνει 15 κάθε χρόνο, και τα 50 εκατομμύρια να ξοφληθούν πολλά γλύωρα. Και μετά θα είναι καθαρό κέρδος μετά. That's how I see it. Δεν ξέρω, δεν καταλάβω, but this is how I see it. I wouldn't want to sell it either the team. If I was making every year καθαρά 12 million.
Man said fascist In order to dictator. compete with Paphos, we can't do it. With youngsters, we have enough Cypriots. We need a new inventor who will put money to bring quality players. Baba Scrooge is a disaster. Fascist dictator. Φίλε, ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας. He gave money, he wants it back. And he's getting it back. He's getting his money back. But is he though? Yes, he is. No, εντάξει, διότι if you're right and he made 15 εκατομμύρια this season, right? Where is it going to go? Is it going to go back to the Omonoia Limited where the χρέος is 20 εκατομμύρια? Is that where it's going to go? No, maybe it's going to go, I don't know, 2 in his pocket that he gave, and another 5 to the Somadio, another 10 to the Eteri. I don't know. I'm just assuming. I don't know how it goes. We're going to find out. We're going to find out the 2024 annual summary in December this year. We're going to find out the annual summary for 2025 at the end of 2026. Yeah. You know, we get the Conference League money in November. Yeah. So we won't know how much we got until the year after. It doesn't when you finish Europe, you get the money. No, it's the following November. Right. It's the following November. Okay. So and the account's always a year in arrears. So 2024's one will come at the end of this year. 2025's will come out in 2026. That's when we find out. That's okay. So again, like we don't know what the fuck is going on. But the problem is it's not a problem. They are making money. All right, we know that. Yeah. They are making money, and they're spending money to the wrong place. That's why. So, whatever we say between us. Listen, I think the main problem is his best mate. 100%. 100%. He's the main problem, and nothing's going to change while he's there. Yeah, you're right. Of course, financial records can be manipulated. Of course, they can cook the books. 100%. 100%. But we need to know where that money is going, so we can say, well, is the debt still 20 million? Is it still 18 million in Omonoia Limited? Is it? How much is going there? They said it's 7 now. 7. It's down to 7. No, where did I hear? Πού το άκουσα, ρε, να θυμούμαι. I can't remember. Somewhere, κάπου το άκουσα. Κάποιος της Ομόνοιας έφυγε και είπε το. But I can't remember when did I say it. Whatever. Anyway, guys, listen, I need to go. But thank you for your time. Thank you, φίλε, for jumping in. Soon, yeah? There. Stefano. This guy. Look at him. Όμορφε. 1 minute. I'm gonna go. I'll see you later. There. Εντάξει, ρε, άντε ρε φίλε. Yeah, all right. Γεια σου φίλε μου, γεια. Λοιπόν ρε κοπέλια, άσε να φύγουμε από τα διοικητικά, θα πάμε στα ποδοσφαιρικά μας να δούμε. Απλώς όποιος ξέρει να μας πει πότε παίζουμε με την Πάφο, γιατί κάπου κάποιος είπε ότι παίζουμε την Παρασκευή, ο Στέλλα λέει Κυριακή, εγώ δεν έχω ιδέα. Είναι ένα must win game. Με το ένα με το άλλο τρόπο πρέπει να νικήσουμε την Πάφο, γιατί αν πιάμε τους 3 βαθμούς, κατά πολλά μεγάλο ποσοστό να κρατήσουμε την τέταρτη θέση που μας δίνει κάποιο chance. Sorry, ρε κοπέγια. Sorry, Στέο, έφυγε, αλλά... Έφυγε ρε, μέσα στραώ ρε, έφυγε ρε. Ξέρει, αυτό μου είπα. Για μόνο κάποιοι λες σου μέσα και χωρίς γιαγιά και χωρίς ότι έφυγε. Εάν το δει, χωρίς ξέρω εγώ, εντάξει. Φίλε, εντάξει, όπως είπα τώρα, να φύγουμε από τα διοικητικά, να πάμε τώρα καθαρά ποδοσφαιρικά. Είναι ένα must win game με Πάφο, για να μην μπούμε σε περιπέτειες. Το γιώστεο, εντάξει. Ναι, τα χαντά μου ίσκουν τα κέρτη. Έτσι πιστεύω και εγώ.
σίγουρα βγάλει κέρδος. Αν δεν θα βγάλει, είτε να εμπουλήσει. Έτσι είναι, ρε Τόνι μου. Έτσι είναι. Έκαμε δάνειο στην Ομόνια και έλει το δάνειο πίσω, όπως στην τράπεζα, ο Ασταύρο. Και όμως κάνει και εμάς κανέναν δε. Να μας κάνει και εμάς κανέναν, του πούμε. Αλλά δεν θέλω τόπους, δεν θέλω να βάλει τόπους. Ωραία, είπαμε. Πρέπει να δέρουμε το Σάββατο, για να μην έχουν περιπέτειες. Γιατί αν τις φάμε το Σάββατο και δέρει το Αποέλ που είναι να δέρει, θα χάσουν και τέταρτη θέση, ρε κοπέλια. Και μακάρι να βγω ψεύτης, είπα το πολλές φορές. Εγώ δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Όπως θέλω κάθε χρόνο τον Τάπολ. Αλλά το μόνο πράγμα που μπορώ να ελπίζω τώρα είναι να βγω Ευρώπη. Και το κύπελλο δεν μου εξασφαλίζει τίποτε. Γιατί έτσι σημαίνει πως είναι οπιάω. Σάββατο λαλή, Πάφο, κάτι... Σάββατο παίζουμε την Πάφο τελικά. Το Αλφα. Γιατί να πιάσεις το κύπελλο δεν εξαρτάται που σένα. Η τέταρτη θέση εξαρτάται που σένα. Πρέπει να δέρουμε ή τουλάχιστον να μην χάσουμε, να δούμε να κάνουμε μπάρατσι. Έχουμε τον Απόλλωνα μες στην έδρα μας που είναι πολλά σημαντικό παιχνίδι. Πάρα πολλά σημαντικό παιχνίδι, γιατί δεν έχεις απώλειες και αμέ, καληνύχτα Μαργαρίτα. Εγώ ρε Στέφανε μου, δεν έχω κάτι άλλο να πω και αμέ, εκεί αν θέλεις να πούμε κάτι. Είπαμε τα παραπάνω. Ξετοιμάσαμε, ξέρω εγώ, όχι ξετοιμάσαμε, εντάξει, είπαμε για τη διοίκηση, για τους παίχτες, για τη performance. I think we said we covered a lot of things. Covered a lot of things. Σε έναν πράγμα. Where's Figo? Είσαι στο Κολοπεό. Έστειλα μήνυμα σήμερα. Αλλά διακοπές τώρα, στο Las Vegas τώρα. Στο Las Vegas με τα LGBTQ τώρα και κάνει παρέα και εμάς ξέρει. Τώρα ρε και είσαι κανένα στο καζίνο που να πάεις, ξέρω ότι κρασφυγιάς που να πάνε να κερδίζουν στο καζίνο, φέρνουν μας καμιά μπακύρα. Ρε αν κερδίσεις πολλά εκατομμύρια ρε, αγόρας την Ομόνια σου και να σου λαλούμε εμείς που να διάς τα ρεγαλιά σου. Και αμένα πάει διάσταση. Ναι, όπως έπιανε το ένι στο FIFA. Τέλος πάντων, Στέφανε, κανεί μας. Subscribe everyone. Thank you for watching. Like, share. All that wonderful stuff. Thank you for tuning in. Still as well. I mean, man. We're in a dire state. We just want to hope for the best outcome for the season. Στο τέλος της ημέρας. And that's gonna be sticky, very rough, but we'll see where it's gonna go at the end of the day. Ευχαριστούμε, να είστε καλά και να τα πούμε την Κυριακή. Ναι. Καλή νύχτα φίλε μου, να είστε καλά. Καλή νύχτα. Που μας βλέπετε και μας ανέχεστε. So Tony, thank you Tony as well. Ναι. Ο Μπούρεκος έχαγε σήμερα, εντάξει, τέλος πάντων. Άντε μωρά, πάπα σε όλους. Καλή νύχτα. Bye.